Juga. Sebab kalau dulu kan sebelum Covid lah, sale memang cantik lah kan. Kalau setakat 500 ke atas tu sale ada. Sekarang sale kadang 200, 2,5 macam ni sajalah. Jadi pasar malam memang besar kemungkinan memang akan tutup. Memang. Saya dah nampak kan memang mungkin besar kemungkinan memang akan tutup. A few weeks ago, I encountered an article online which presented something that I failed to comprehend. In the words of the president of Pasar Malam Kuala Lumpur, night markets or Pasar Malam in Kuala Lumpur could become extinct in 10 years. Upon reading this news, at first I was taken aback. But upon a moment of reflection, it appeared to me that the statement may not be far from the truth. This year, Pasar Malam is one that I frequently go to. And in recent years, I have noticed that the Pasar Malam has gotten smaller and smaller, and it is never as crowded as before when I was a child. Why? Why are Pasar Malams going away? And why is it happening so soon? 我名字梁丽燕咯，我卖爱玉饼。你卖多少年了啊32年多。32年，超过32年。以前很多小孩子在这里吃了啊，长大了哦，一直长大了，结婚了，还是拍拖了啊，还是出国读书了啊，回来还是会来找。之前是用碗的嘛，以前我们是摆中间的嘛，摆中间3排的嘛，这里有3排，现在自从 NCO 就是剩下2排了，因为人少了啦。以前人很多一下，现在人少了。今天会下雨啊？今天下雨。没有停了啦。我是卖萝卜糕的，炒萝卜糕的啊。卖了多少年？我差不多卖了20多年、30年了啊。我孩子 baby 卖到现在了，现在大学了。孩子几岁？我孩子26岁了。有大哦。26岁了咯，做工了现在。但是现在你讲生意还好啊？现在。还有一点的做啦，但是只要进的很多了，进的很多了。钱就比较厉害。现在呢，我都讲了，以前做了10点多，现在做到8点出。最多不是做到8点半这边，以前可以做到11点、10点多、11点啊。还有人？怎么这样少人？我不知道呢 ，MCO 过后就这样了。是 MCO 过后才。MCO 过后就这样了是因为他们全部上网要教食物可能是啦，我真不大清楚。我的孩子也是每次上网教食物你卖萝卜糕，他们也是没有吃呢？很少啦，很少，看都怕咯。有吃啦，久吃一次啦，不是没有啦，有啦。有时打电话来叫我打包回去这样而已啦。Setakat, okey, saya pasar malam banyak yang dah tutup. Macam dekat Port Klang, Jalan Kastam, dulu saya ramai. Kalau tak silap saya 800 peniaga ada, 800 tapak ada. Lepas tu kurang sampai ada 10 orang je peniaga tutup. Sebab biarlah orang dah malas pergi pasar malam kan. Malas orang pergi pasar malam. Sebab semua dah ada. Ada Shopee, ada TikTok, ada Foodpanda, GrabFood. Jadi pasar malam memang besar kemungkinan memang akan tutup. 竞争很厉害他们好像看到我们的货他们就讲他回去看他母亲喜不喜欢，他就拍一拍那个照，那里面有那个布身那个原色那些他们就拍了上网买，上网比较便宜咯，这样咯。以前都有讲有歌厅还是什么，现在没有没有了。变了他们通通来这里买吃的他们打包了不是跑咯，没有讲我跑很久慢慢看那些没有咯，他们买到东西就回咯。Every vendor that I interviewed cited food delivery applications and online shopping as the main reasons why Pasar Malam is dying. Hearing that, I try my hardest to hide my guilt.
It occurred to me then just how different the world is now compared to just a few years ago. Before the pandemic, I had never ordered food on Grab. Today, I do it once every few days. It seems like the pandemic was a catalyst for the advancement of many things, for better or for worse. I also talked to the toy vendor who told me that very few children today are playing with toys. And the ones that do, they often order their toys online themselves, without the aid of a parent. 有没有我们都不能肯定啦。不能肯定。有或者是没有，我们都不能肯定啦。或者是有些有，有些没有了。你看那大市场都可能还有了，小的市场可能没有了。这个我们呢不能决定，也是要看年轻一代咯。哦，看我们啊。啊，对啊，年轻一代他们没有时常去上网买东西啊，要去来这里呀帮我们买东西啊，这样我们就可以 support 我们咯。这样你看到现在生意越来越少哦，你打算不要做了吧？没有多做，应该是多做几年就半退休了啦。退休？半退休了，退不完的啦。退休我们做这样很难讲啦，这个看身体啦，这个看身体啦看你可以做就做咯，不可以做就没办法了。没有也可以问一下你的脚自己做嘛。这个是。这个脚啊是怎样？就是老了有年龄了啊，这个脚啊不打油啊。油来的撞到油会打汗啊。这个你炒的时候油弄到。油弄到现在皮肤不好了做很久了，皮肤不好了。你问我要退休吗？我就是想，我不会，我想做到最后一天也可以做的话就可以做。很多顾客问我。你今年已经72岁了，你还要做吗？你还需要做吗？我说我不做也可以的，但是我没有精神的寄托嘛。好像我有精神的寄托，我不会好像很懒散这样啊，变了一个人，时常没有什么活动，没有什么，好像没有意义啊。Faced with the decision to possibly retire from Pasar Malam, the people I talked to seemed unmoved. It was as if retirement was never in their plans. To Auntie, she was determined on doing it until the very last day of Pasar Malam. But would that very last day ever arrive? If so, when would it be? And what would it look like? I do not know, but I would imagine it to be quite similar to this day. Gloomy, with not much sun. To Ling, it appears that he will keep on going until his body gives out. When would that be? I think that solely depends on his definition of his body giving out. 如果真的是10年过后巴沙朗真是没有了。你觉得你会伤心吗？还是会？伤心了，因为我们在这边我kata rezeki嘛，在这边呢，如果没有就不好了啦。Sedih sebab kita duduk Pasar Malam dah lama kan, memang sedih lah. Sebab apa? Pasar Malam ni kita ramai kawan. Kalau yang kedua, kita ada duit hari-hari kan. Kalau bekerja sekali sebulan lah dapat duit. 觉得你会最想念巴沙马兰的最想念巴沙马兰的东西会是什么呢？就见顾客那些咯，真的是很开心呀，真的是很开心，跟他们交谈啊那些啊这样啊。你的顾客是你的朋友啊，算是朋友咯。有些他看到他讲你今天没有什么衣服啊，我没有什么生意啊 ，OK， 我帮你买一件咯，也是有这样的，很好的。你可以。It appears to me that to these people, losing Pasar Malam would mean much more than losing a way to earn a living. Yes, there were concerns about financial security, but the common denominator seems to be the fear of losing decades-long relationships with customers and other vendors. This seems to be particularly true for Auntie. 其实我在巴沙马兰做
我其他很多顾客啊，他当我们是很好的朋友，也跟我们好像我们有什么事情啊，他们也会来帮忙我们的。之前我63岁的时候，我要做一个手续，那时候我就跟我的巴沙马兰的朋友讲，我有每个巴沙马兰我都有讲，我讲我暂时会停止，我要去做手续了。他为什么做手续？因为我的大肠有一粒肿瘤啊，所以我做手续了哈，我就会停止。改次我很好了的时候，我会回来咯。这样他们就讲 OK， 你要做手续啊，你放心啦，我们会跟你祈祷啊，那些就是他们。我跟你祈祷啊，我跟你祝福啊，怎样你不用怕啊，怎样，他们会安慰你了。时常他们会打电话来家里啊，问啊你的情况，问我的情况怎样啊？你现在的手续成功吗？这样啊。然后有些顾客都会问，你有没有人照顾你啊？在医院没有的话，我可以来照顾你吗？那顾客去来找你？对呀、然后那些顾客都会来我家里拜访我啊，真的我觉得很好，我觉得巴沙马兰的朋友结识到很好的朋友了。你看有时候我的朋友他们会坐在后面跟我们聊天，他们会坐在那边聊天。有些我在其他的巴沙马兰嘛，他们坐住跟我聊天啊。有些顾客就问我。这个通通你的朋友来的，对啊，也是我的顾客，也是变了我的朋友。然后他就讲，你还缺一样东西啦。有一个安迪跟我讲，他是印度安迪来的，我说缺什么呢？缺一包瓜子。他讲，瓜子啊，我为什么会缺一包瓜子呢？因为你现在这么多朋友在这里聊天啊，你如果有一包瓜子啊，他们每一次都来这里聊天啊，就变了有一个 comedy 了。你们就会组织一个 comedy 了，可以在这里聊天 comedy 了。他讲一个 show 样好咯。是啊，这样啊，他跟我们这样讲了。所以我们所遇到的很多东西了，也是真的是有关系的啦。所以我也是很高兴在巴沙马兰卖东西的。Being confronted with the possibility of being eliminated, I asked Ling if he ever regretted choosing Pasar Malam as a career. He firmly said no and told me why. 就是这样咯，就是看到孩子大这样去这样而已啊。你炒给你孩子，帮你孩子长大这样。是啦，养活孩子，照顾家庭这样咯。因为你开巴沙马兰这样，你孩子可以长大。是啦，可以长大可以自己出来独立什么就高兴了咯，就开心了咯，这样啊。尽管你的脚弄在什么就这个没有关系的，这个没办法的这种这种他要这样没有原因的这种谁叫我们男孩子要穿那个衣服啊？什么衣服？那个什么叫cot cot 结婚哦，不是要穿cot，要穿cot我们要有负责任吗？男孩子是吧？如果你不穿就不用咯，是吧？穿了啦，所以那结婚了啊，我们男孩子是这样嘛，不能做个男孩子要有一个责任感如果你没有责任感的男孩子没有用的，真的这个还不知道啦，这种还不知道。如果你真的把上面有关了，政府讲不可以开了，也是没办法嘛，这个没办法，你口本来也是没办法的嘛，这种对吗？就还是找一个店还是怎样，还是找一个咖啡店来开这样如果可以做啦。是这样啦，还不知道啦，是这样啦，都没办法了。这个人家讲洗稿熄灯什么意思？洗稿熄灯，到时才来讲啦，到时才来讲发生了才来怎样啦，才来解决了。现在先解决。现在是可以做，就这样做下去咯。你担心都没有用的吗？这个，对吗？没有用的吗？你想多多也没有用的嘛。Listening to them, a feeling arises within me, one of admiration. For in the face of adversity, they do not despair, but rather look back at the fond memories that Pasar Malam has brought them throughout their lives. It was then that I realized that I had the wrong idea trying to make a film lamenting the potential loss of Pasar Malam. The hum of a generator, the scrapings of a wok, the calls of a vendor.
When was the last time I paid attention to these sounds? When was the last time I was ever present? Do I think Pasar Malams will disappear in 10 years? I still don't know. However, I don't think that question bothers me as much anymore. Of course, it would still be a great loss to our identity if Pasar Malams were to disappear. But for now, it remains. The people who work there are very much alive and well. And every Friday, I can still see them.